మమ్మల్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చినవి. లాట్ ఫ్రీక్వెంట్ గా నేను మీ ఇంటికి కూడా వచ్చి ఉండేవాడిని సార్, అబ్బి గారి పక్కన. సార్ ఏమైంది సార్? లైవ్ ఇచ్చాను. ఎరేజర్ కనిపించట్లేదు బాబు. ఎరేజర్ 51. ఇంకొక 1-2 minutes వెయిట్ చేద్దామా సార్? జస్ట్ అట్లా స్టార్ట్ చేద్దాము. దాదాపు అరౌండ్ 60-70 రేంజ్ లో పిల్లలు వస్తున్నారు. తప్పు వెయిట్. ఇక్కడ ఎరేజర్ ఇక్కడ ఉంటుంది బాబు, ప్యానెల్ పైన. మ్యూట్, స్టాప్ వీడియో, సెక్యూరిటీ, మీకు అనోటేషన్ లో ఉండాలి కదా సార్. participants, chat, new shape, pause, summary, AI companion, memory. There is a eraser here. మీకు అనోటేషన్స్ ఎక్కడ బార్ కనపడితే అక్కడే కనపడాలి సార్ మీకు. మీరు డైరెక్ట్ జూమ్ బోర్డ్ వాడుతున్నారా? మీరు వాడతాను. నువ్వు ఇచ్చిన లింక్ ద్వారా నేను జూమ్కి వెళ్ళాను. ఓకే సార్. separate annotation ki I opened it, but I'm yet to see it's like eraser if I want to clear the screen. Yeah. Clear screen डालेंगे ना? I don't see. మీరు ఎలా సార్ షేర్కి వెళ్ళినారా? షేర్ ఆప్షన్కి వెళ్ళారా? ఎట్లా చేశారు ఇది? క్లియర్ చేయడానికి దొరకట్లే కాదు సార్, ఒక్కసారి నేను డిజేబుల్ చేస్తాను. In case if I'm writing something which is not clear for you, సార్ మీరు ఎట్లా చేశారు? షేర్ ఆప్షన్ లో వైట్ బోర్డ్ ఉంటుంది కదా, అది కాదా? Somebody has raised the hand. Clear off చేయలే బంక. I do not see any clear off option here in my screen. It says I read out for. There's a mute option. There is stop video option. Participant, security, chat, new share, pause share, summary. వైట్ బోర్డ్ షేర్ చేయలేదు, జూమ్ స్క్రీన్ ని షేర్ చేశారు. సో ఒకసారి మీరు డిజేబుల్ చేయండి సార్, నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తాను. మీరు స్టాప్ చేయండి షేరింగ్ ని. షేర్ స్టాప్ చేయండి ఒకసారి. Stop it. I'm pausing it. మీరు వైట్ బోర్డ్ షేర్ చేయలేదు సార్. వైట్ బోర్డ్ షేర్ చేయలేదా? డైరెక్ట్ జూమ్ వచ్చేసింది కదా. Okay, 1 minute. Sorry. Okay, now am I sharing now? I think I'm sharing the whiteboard. Yeah, whiteboard. I'm writing here. వైట్ బోర్డ్ కనపడట్లేదు సార్. మామూలుగా ఇది ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ ఏంటంటే వైట్ బోర్డ్ షేర్ కావాలి. Possible share in there, no whiteboard. It is visible now? I'm sharing కానీ whiteboard. బోర్డ్ షేర్ కాలేదు సార్. అవునా? Now it's okay. Okay, is it visible now? Yes. Okay, fine. No, I want to. Okay. రైట్ సార్, ఇప్పుడు బోర్డ్ వచ్చేసింది. నాకు హెల్ప్ కావాలి ఇక్కడ. రైట్, I got it. కింద ఉంటుంది సార్, ఇక్కడ మీకు పెన్ ఎక్కడ వచ్చింది చూడండి, దాని పక్కనే I got it. రైట్ సార్. నౌ ఇట్స్ రైట్. సత్యం సార్ స్టార్ట్ చేసుకుందామా? చేద్దాం సార్. జస్ట్ సార్ గురించి ఓకే సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ స్టూడెంట్స్. ఐ థింక్ ఈరోజు మనకి రీసెర్చ్ పర్సన్ వచ్చేసి ప్రొఫెసర్ రవి కుమార్ సార్. సార్ గురించి అంటే అఫిషియల్ క్రెడెన్షియల్స్ కొన్ని ఉంటాయి, బట్ ఇంకా డిఫరెంట్. సార్ ఏంటంటే రైట్ నౌ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్ ఎట్ క్రియా యూనివర్సిటీ. సార్ వినపడుతుందా? వినిపిస్తుంది. అంటే అంతకుముందు మనకి ఎన్బి సైన్స్ కాలేజ్ అని ఉండేది హైదరాబాద్లో, దాంట్లో హెచ్ఓడి కెమిస్ట్రీగా చేశారు. తర్వాత రిషి వ్యాలీ చాలా ఫేమస్, అందులో కూడా హెచ్ఓడి ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ చేశారు. దెన్ రైట్ నౌ ఈజ్ ఏ మెంబర్ బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ ఇన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అండ్ ఆల్సో అకాడమిక్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్. అంటే మనకి టీచర్స్ కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చే స్టాఫ్ ట్రైనింగ్ కాలేజ్ అనమాట, దానికి కూడా సార్ మెంబర్. సో మోర్ దెన్ దట్ వన్ ఏంటంటే సార్ మాకు డైరెక్ట్ టీచర్. సార్ పర్మిషన్ తోని 1-2 సార్ గురించి చెప్పాలి. లాంగ్ బ్యాక్ అనమాట. సార్ స్టూడెంట్ నేను. ఒకప్పుడు రత్న, టెట్రాహైడ్రన్ 2 కోచింగ్ సెంటర్స్ ఉండేవి. సో సార్ అప్పుడు ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చెప్తుండేవాళ్ళు. నేను ఎక్కడో చిన్నగా ఇట్లా బిక్ అనుకుంటా కూర్చున్నాను. రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా. ఫస్ట్
టెస్ట్ పెట్టినప్పుడు 4 మార్క్స్ వచ్చాయి సార్. నాకు స్టిల్ ఐ రిమెంబర్ మీ టెస్ట్లోనే. సార్ కిందికి మీదికి చూసారు ఇలా, అంటే వీడు కూడా కెమిస్ట్రీ చదువుతాడా అన్నట్టు. సో అది ఒకటి స్టిల్ ఐ రిమెంబర్ సార్. అది ఒక కూడా రీజన్, అంటే ఇంకా బెటర్గా చదవాలని. ఒకసారి నాకు అడిగినట్టు గుర్తు సార్, యూజ్ అక్కడ స్టేట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ ఉండేది అఫ్జల్గంజ్లో. రిపీటెడ్ వెళ్ళేవాని, అంటే నేమ్ తెలియకపోయినా బుక్స్ ఓపెన్ చేసి చూడాలి. ఒకసారి ఏదో చూసి ఒక బుక్లో నెక్స్ట్ డే క్లాస్ అయ్యాక క్వశ్చన్ అడిగారు సార్ మిమ్మల్ని. అడిగితే ఇమ్మీడియట్గా ట్యాప్ చేసి దిస్ ఈస్ ది వే టు ఇంప్రూవ్ యువర్ సబ్జెక్ట్ అని అన్నారు. సో అనుకోకుండా ఆ టైంలో 4th ర్యాంక్ రావడం ఉస్మానియా, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో కూడా సీట్ రావడం. అప్పుడు మీరు నన్ను మీ ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. ఐ థింక్ ఎల్ఎంఎల్ వెస్పా అనుకుంటా సార్ మీది. ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మీ ఇంటికి తీసుకెళ్లారు, తీసుకెళ్లి స్నాక్స్ తినిపించేసి ఆ డైలమాల్ అనమాట. ఉస్మానియాలో సార్ 4th ర్యాంక్ వచ్చింది, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో వచ్చింది. అప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా నీకు రావడమే ఎక్కువ, ఇంకెందుకు ఆలోచిస్తున్నావు, అక్కడ జాయిన్ అవ్వమన్నారు. ఆ రోజు డిసైడ్ కాలే. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే పోయి నాకు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చెప్తే కూడా ఐ హ్యావ్ ఆఫర్డ్ టు పే అబౌట్ 2000 పర్ మంత్. అంటే నాకు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, నేను ట్యూషన్ చెప్పేవాడిని, అదంతా చెప్తే కూడా ఇవన్నీ వదులుకో, చాలా బాగుంటుంది ఫ్యూచర్. అంటే పిల్లలకి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే సార్, ఒక టీచర్ సబ్జెక్ట్ ఇక నాకు చెప్పక వండర్ఫుల్ టీచర్. ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో జనరల్గా బోర్ ఫీల్ అవుతాం. సార్ క్లాస్లో ఎంత అంటే అంత అటెంటివ్గా ఉండేవాళ్ళం. పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ అంటే పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్. అడిషనల్గా పర్సనల్ థింగ్స్ చెప్పాలి, ఎందుకంటే కమిట్మెంట్ కోసం ఎట్లా ఉంటుంది సార్ అని చెప్పడం కోసం చెప్తున్నాను. స్టూడెంట్ని ఇంటికి తీసుకెళ్ళడం, నీకు ప్రాబ్లం ఉంది ఆ టైంలో 2000 పర్ మంత్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఇస్తా అంటే, బట్ ఎనీవే నేను ఆఫర్ తీసుకోలేదు. బట్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయినా సార్ బలవంతంతోనే, కాబట్టి 1 వీక్ చేసినట్టు గుర్తు సార్. మండే జాయిన్ అయ్యి సాటర్డే మళ్ళీ టీసీ తీసుకొని బ్యాక్ వచ్చేసా. ఉస్మానియాలో జాయిన్ అయినా, అనుకోకుండా ఏమంటాం జేఆర్ఎఫ్ రావడం, అది అనుకో అప్పుడు సివిల్ సర్వీసెస్ రాస్తానే అని అప్పుడు కూడా సార్తో రెగ్యులర్గా అప్పటి నుంచి ఇట్స్ లైక్ ఏ మెంటర్ అనమాట. లేదు సార్, సరేమో లేదు మంచి సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎక్కడన్నా, ఆ టైంలో సిఎస్ఆర్ వచ్చిందంటే చాలా ఎక్కువ అనమాట. అక్కడ జాయిన్ అయిపో, ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది అంటే కూడా లేదు. ఇక ఫైనల్గా డిసైడ్ అయిపోయి ఉస్మానియాలో జాయిన్ అవ్వడం. సార్ కూడా చాలా మోటివేట్ చేసేవారు. బట్ ఎనీవే ఒక 3 times ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా కానీ, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి మీ ఫ్రెండ్ని, పోస్టల్ సర్వీస్ స్టూడెంట్ ఒకతను మీ ఫ్రెండ్ని తీసుకెళ్ళినట్టు గుర్తు సార్. పర్సనల్గా వాళ్ళ ఇంటికి మీ కార్లోనే తీసుకెళ్ళి మాట్లాడిపించినట్టు గుర్తు. స్టూడెంట్స్కి ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే సార్ అంత కమిట్మెంట్ అనమాట. ఒక స్టూడెంట్ అంటే అంత అటాచ్మెంట్ ఆ టైంలో, అదే కమిట్మెంట్ ఇప్పటికీ కూడా కనిపిస్తుంది సార్కి. బట్ ఎనీవే సివిల్స్ క్లిక్ కాలేదు సార్. అనుకోకుండా డిగ్రీ లెక్చరర్ అంటే సర్వీస్ వచ్చినాక వరంగల్ రావడం, అప్పటి నుంచి మీతో డీలింక్ అయినాను. 1-2 times మళ్ళీ కలిసినాను. కానీ తర్వాత మీరు ఆ ఇల్లు ఖాళీ చేసి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినారు. తర్వాత చాలా ట్రై చేశాను సార్, మిమ్మల్ని కలవాలి ట్రై చేశాను. నేను శైలేంద్ర కూడా అడిగాను, బట్ ఐ కుడెంట్ గెట్ ఇట్. ఎవరో ఒక రవికుమార్ అని ట్రై చేస్తే అతను మా డిగ్రీ లెక్చరర్. ఒక ప్రణీత అని బేగంపేట మన కాలేజ్ నెంబర్ ఇచ్చింది, కానీ నేను కాల్ బ్యాక్ చేస్తే నేను డిగ్రీ లెక్చరర్ అని చెప్పిన, అంటే మీరు కాదనుకున్నాను. అనుకోకుండా మళ్ళీ మన ఫ్రీ కోచింగే జాయిన్ చేసింది అనుకుంటా కదా సార్. నంబర్ చూసి మీరే మెసేజ్ పెట్టారు. ఐ థింక్ ఐ కాంటాక్టింగ్ రమేష్ అని పెట్టేసరికి నేను కాంటాక్ట్ చేసి చాలా బాగా అనిపించింది సార్. ఆ రోజు చెప్పగానే సార్కి కూడా చెప్పిన ఇట్లా అయినారు. దెన్ ఇమీడియట్ శైలేంద్రతో మాట్లాడాను. ఐ ఫెల్ వెరీ హ్యాపీ సార్. చాలా ఇంకా ఎక్కువ చెప్పలేకపోతున్నాం సార్ గురించి. అంటే ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ టీచర్ అనమాట అవైలబుల్. అంటే అప్పటి జనరేషన్లో ఉన్న టీచర్స్కి చెప్పే పద్ధతికి ఇప్పటి జనరేషన్లో ఉన్న టీచర్ చెప్పే పద్ధతి చాలా డిఫరెంట్. అందుకోసమే సార్ని ఈ టైంలో కూడా సార్ చెప్పగలుగుతారా అంటే సార్ ఇమీడియట్గా యాక్సెప్ట్ చేశారు. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. డెఫినెట్గా ఇది ఇప్పుడు మన కోచింగ్ ప్రోగ్రామ్ జస్ట్ ఒక 1 minute చెప్తాం సార్. పిల్లలకి ఏంటంటే మేము అదివరకు కేడీసీలో ఒక 10 years నుంచి నడిచేది, బట్ కోవిడ్ టైంలో ఏంటంటే అనుకోకుండా ఆన్లైన్లో స్టార్ట్ చేసాము. వెరీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది మాకు. తర్వాత టాప్ 10లో కూడా 4-5 ర్యాంక్స్ వచ్చాయి సార్. ఇంకా ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో నెక్స్ట్ ఇయర్ చేసాం. సెకండ్ ఇయర్లో కూడా అది 4th ర్యాంక్ వచ్చింది. తర్వాత థర్డ్ ఇయర్లో మళ్ళీ అగైన్ వి గాట్ సమ్ స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్. తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది మనకి. సనా సుల్తాన్ అని హైదరాబాద్ బేస్డ్ స్టూడెంట్, ఖైరతాబాద్ జేడీసీ. అందరు కూడా గవర్నమెంట్ కాలేజ్ పిల్లలు సార్ మెజారిటీగా. అంటే ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ పిల్లలు ఉంటున్నారు, బట్ ఎక్కువ బెనిఫిట్ అయ్యేది మాత్రం పిల్లలు మన పర్పస్ కూడా గవర్నమెంట్ పిల్లలతో. ఎందుకంటే రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆదిలాబాద్ నుంచి ఇంకెక్కడి నుంచో ఉంటారు. సో అందరికి కూడా బెనిఫిట్ అయ్యేటట్టు యావరేజ్లో ఒక 800 మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు సార్. వాట్సాప్ గ్రూప్లో 800+ ఉన్నారు. బట్ లైవ్ క్లాసెస్ అరౌండ్ 60 to 70 అటెండ్ అవుతారు. తర్వాత మళ్ళీ ఇది మనకి యూట్యూబ్లో ఇస్తున్నాం సార్ లైవ్. ఇది ఇమీడియట్గా యూట్యూబ్కి కెమిస్ట్రీ కేజీసీ మన డిపార్ట్మెంట్ యూట్యూబ్ ఛానల్, దానికి అప్లోడ్ అయిపోతుంది.
ఇది మళ్ళీ ఒక 200-300 మంది వాళ్ళు కన్వీనియంట్ టైంలో చూస్తారు సార్. అంటే యావరేజ్లో మనం కోచింగ్ ఎవ్రీడే ఒక 200-300 మందికి రీచ్ అవుతుంది సార్ ఎవ్రీడే. ఇందులో కొందరు టీచర్స్ కూడా ఉంటారు. కాబట్టి ఓవరాల్గా మనకి స్టూడెంట్స్తో పాటు కొందరు టీచర్స్ కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్. అంటే ఆన్లైన్లో ఇది 5th ఇయర్ సార్ మనకి. 5 yearsలో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ 2 times. ఈసారి కూడా ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ ముందే చేసేవాళ్ళం. ఈసారి ఇంకా యాక్చువల్గా CPGET నోటిఫికేషన్ రాలేదు సార్. కొంచెం ముందే ఇద్దాం, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ ఈసారి ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఎగ్జామ్ టైంలో కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుందేమని కొంచెం ఇట్స్ లైక్ ఏ లాంగ్ టర్మ్. అంటే ఒక 30 to ఎవ్రీ ఇయర్ ఏంటంటే 25-30 మ్యాక్సిమం 40 days వచ్చేది. ఈసారి అట్లీస్ట్ ఒక 60 days అట్లా చెప్పాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. మధ్యలో ఒక ఎలక్షన్స్ టైంలో కానీ ఎగ్జామ్స్ వచ్చినా కూడా కొంచెం బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం. కాబట్టి మేజర్ టాపిక్స్ ఈసారి కొంచెం ముందే చెప్పిద్దామనే ఉద్దేశంతో కొంచెం ముందుగా స్టార్ట్ చేస్తాం సార్, అంటే నోటిఫికేషన్ రాకముందే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్. స్టూడెంట్స్కి అబౌట్ మీ గురించి ఒక చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ సార్. సో వన్స్ అగైన్ వీఆర్ రియల్లీ ఫార్చునేట్ టు లిజన్ టు యూ సార్ అగైన్. చాలా బాగా అనిపించింది చూడగానే, ఎందుకంటే అప్పటి మీతో ఉన్న అటాచ్మెంట్, మీరు ఉన్న కన్సర్న్ టీచర్ అంటే పర్టికులర్ నాతో మీరు ఒకరు, నన్ను డేవిడ్ సార్ ఒకరు సార్. డేవిడ్ సార్ ఏమో రీసెర్చ్ చేయాలని ఐఐసిటీకి సార్ స్కూటర్ మీద తీసుకెళ్ళినారు. అప్పుడు తీసుకెళ్ళి కూర్చున్నబెట్టి ఒక గంట సేపు నాతో పాటు కూర్చున్నారు. ఆ ఇయర్ యంగ్ సైంటిస్ట్ అవార్డు శర్మ సార్తో మాట్లాడిపించారు. బట్ ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ డేనే మళ్ళీ ఉస్మానియాలో ఫిజికల్ జాయిన్ అయిన సివిల్ సర్వీసెస్ కోసం. బట్ స్టిల్ లైక్ దోస్ టీచర్స్, అందులో మీరు ఒకరు. లైఫ్లో అంటే నన్ను అంటే నేను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన, లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వాళ్ళలో మీరు ఒకరు సార్. కాబట్టి పిల్లలకి బెనిఫిట్ అవుతుంది, ఇంకా ఎక్కువ బెనిఫిట్ అవుతుందని మిమ్మల్ని కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టడానికి మిమ్మల్ని అడిగాను సార్ క్లాస్ చెప్పమని. సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫ్రమ్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ all the colleagues of our department on behalf of the students also. So thank you very much sir. వీళ్ళంతా ఎక్కువ సర్వీసెస్ మిమ్మల్ని వాడుకుంటాను సార్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. యూ కెన్ స్టార్ట్. సత్యం సార్ మాట్లాడతారు, చివరికి మాట్లాడతారు. థ్యాంక్స్ ఒకటే ఒక నిమిషం సార్, రైట్ సార్. ఒకటే సార్ నెక్స్ట్ మాట్లాడండి. కాకపోతే సార్ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. ఇందులో మా ఏది ఈ స్టూడెంట్ కి బెనిఫిట్ చేయడానికి ఎవ్రీ టైం కూడా మీరు ముందుకు వచ్చినారు. చాలా కృతజ్ఞతలు సార్. 97 లో నేను BCM భద్రాచలం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీరు ఇచ్చే ఇన్స్పిరేషన్ క్లాసెస్ తో అటెండ్ అయ్యి నిజాం కాలేజ్ నుండి OE క్యాంపస్ కి వెళ్ళి అక్కడ నుండి మళ్ళా రత్నాలోనే అసిస్టెంట్ లెక్చరర్ గా జాయిన్ అయిన తర్వాత రెగ్యులర్ పోస్ట్ లో జాయిన్ అయ్యి జూనియర్ లెక్చరర్ డిగ్రీకి వచ్చినాను సార్. వన్స్ అగైన్ ఈ విధంగా మళ్ళీ మీ క్లాస్ చాలా ఆనందం సార్, ఎందుకంటే ద బ్యూటీ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్ నాట్ ఎక్స్ప్రెసిబుల్ ఇన్ వర్డ్స్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఐ విల్ స్పీక్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ వన్స్ అగైన్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ బాబు. యాక్చువల్ గా నాకు ఏమాత్రం ఆపర్చునిటీ వచ్చినా కూడా ఇప్పుడు టేకన్ పర్సనల్ క్లాస్ ఉంది. ఆన్లైన్ కి పర్సనల్ క్లాసెస్ చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. అంటే అక్కడ పిల్లల్ని చూసుకుంటే చెప్పేయడం స్పాంటేనిటీకి చాలా తేడా వస్తుంది సార్. కూడా అక్కడ పిల్లల్ని చూస్తే వాళ్ళ రెస్పాన్స్ చూసుకుంటే చెప్తాం కాబట్టి అదొక డిఫికల్టీ ఉంటుంది. మళ్ళా నెట్ ప్రాబ్లమ్ ఒకసారి వచ్చి అక్కడ క్లాస్ తీసుకొని కోరికను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. రమేష్ సార్, మన ఫిజికల్ క్లాస్ లో సార్ ఏ మాత్రం ఒక రోజు మనకి టైం ఇస్తే ఫైన్ సార్. సార్ ఇట్స్ ఫైన్ సార్. సార్ స్టార్ట్ చేయండి. Good evening. I'll be talking English, but on and off I'll be switching to Telugu language. You have the liberty of stopping and getting your doubt clarified. Don't hesitate. And I also appeal to you, don't wait till the end of the class. The moment you are unable to follow anything, you can interrupt me. Most welcome. I will clarify your doubt. The purpose of class is simultaneously learning, not learning after the class is over. So today, as the schedule says, I am talking about chemical bonding. Now, what is the importance of this? I want to first of all, what is the importance of chemical bonding? Let me tell you. In chemistry, any textbook is open, it says these are the physical properties, these are the chemical properties. Sir, Wi-Fi వాడుతున్నారా? ఇంటర్నెట్ కొంచెం అది డిస్టర్బ్ అంటే క్లియర్ గా లేదు. సార్ వైఫై వాడుతున్నారా, మొబైల్ డేటానా? వాయిస్ రీచ్ కావట్లేదు బాబు. అంటే కొంచెం మధ్య మధ్యలో స్టక్ అవుతుంది. ఓకే, బూస్ట్ 1 minute. కొంచెం వాయిస్ 1 minute. మన డోర్ ఓపెన్ చేయడమా లేకుంటే
Let me see if it is clear now. Okay. My topic is chemical bonding. Fine, sir. I give a lot of focus on chemical bonding because if you understand this topic very clearly, it will help you understand many other areas of chemistry. Not merely a question of ionic bond, covalent bond, or metallic bonding, but the bonding itself, along with bonding, if you also understand what is called a structure, these are the twin properties. Bonding and structure, if you understand chemistry, is much more easier. That's my point here. So without going to many details, I wish to take about this being the first class. I want to talk about covalent structures today. I want to talk about covalent structures in the starting class. As I'm telling you, if you know the structure and if you know the bonding, your ability to predict a property becomes easier. One of the problems in chemistry is what students often say we have to memorize many things. Probably that is not exactly correct. There is a way out, there is a strategy, there is what is called as a method to understand chemistry. If you understand what is structure and bonding, probably things will be easier for us. So with this, I want to take up some molecules which are very familiar for you. Second point. Suppose if I ask you what is the structure of so-and-so compound, imagine methane. You immediately come out with the answer by telling it is tetrahedral. I don't think we're deriving the structure there. We are not deriving, try to understand that part. From memory, we derive that answer. Can we derive a structure? Can we derive a structure? Because the strong point of a science student is derivation of anything, not necessarily mathematical, even thinking has been derivation. So can I think of a method wherein I can say by following this method, I can reach the structure of a compound? We will not try to memorize. As far as possible, we will not try to memorize anything. We try to derive a structure. That is the important point I want to understand. Do we derive a structure of a chemical compound or a molecule? To start with, I'm deriving the structure with reference to covalent molecule. Covalent molecule means what? Very briefly, it is a combination between non-metal to non-metal. When two non-metals or a couple of non-metals combine, I think we get a covalent bond. So in this class or probably next class also, I want to talk about covalent structures and how do we derive that. The question comes, don't we have millions of molecules? There are millions of molecules, without doubt. In that case, how do we have a method? We cannot have a method for all the molecules put together. So my point is, instead of having no method, I repeat, instead of having no method, can't we have some method to start with? Some method is better than no method. So we are inventing a method now by which you can see how to derive a structure. I'm repeating my point. Properties are the key for chemistry, chemical compound, for a molecule. And properties depend upon structure. And how do we know the structure? Can't we derive a structure rather than memorizing the structure? So how do we derive the structure is the key area that I'm focused on. How do we derive a covalent structure? This I wanted to understand this. Never try to memorize. If you have good memory, try to learn some good songs and sing. But in sciences, you must know how to derive a structure. But the fundamental thing that you must keep in mind. So I want to take up example one. Carbon dioxide. I'm taking carbon dioxide is probably you are aware of the structure. It is already stored in your mind. Will somebody tell me the answer? What is the structure of carbon dioxide, please? Anybody? Anyone? What is the structure of carbon dioxide? Linear. It is a linear structure. I'm asking the question, how do you know it is linear structure? Next question. If you're interacting with me, there are a large number of questions I have to pose. Okay. How do you know? Oh, it is a linear structure.
How do we know it is a linear structure? Is my voice reaching? Yeah, it Sir, is we are audible. unable to hear your voice. All the students there? Still it is breaking or what? How do we know it's a linear structure, please? Anybody? Now, suppose the answer says it is stored in my mind. That is one way of looking at things. But my point is, you are a science student. Get convinced about that. There is a beauty in the thinking of a science student. You must know how to derive a structure. So I'm focusing on the first point. How do we derive the structure of carbon dioxide? Because that molecule, you know the answer for it. You know the answer. It's EFI. What is the method we are following? Because I'm discussing a method, it may take long time. But because it's a new method for you, let it take time. But in due course of time, at the end of the class, you'll be able to derive structures on your at least couple of them. So what I'm going to do now is I want to derive the structure of carbon dioxide. How do we derive? Derive CO2 structure. All of you ready, please? How do you derive the structure of carbon dioxide? This is my intention now. Now, what I'm going to is a method, please, because this is a method. There are some rules we have to follow. The method of rules follow. So, what are the rules like? I'm having here carbon dioxide. If you are forming a molecule, each of the carbon atom will give you some electrons. Each of the oxygen atom will give some electrons. And what electrons are important for us? Electrons which are valence. Only valence electrons I'm considering. Not every electron, valence electrons here. Valence electrons. Now, how do we know what is the valence electrons? Please, the importance of periodic table. Valence electrons means group number. The earlier understanding of periodic table is what are the elements in group, what are the elements in period may be important, but try to take a different perspective. Group number means number of valence electrons straight away, and period number means principal quantum number of the valence shell. Number means valence always. Whereas what is the importance of the periodic number, period number? It means principal quantum number n of the valence shell. That is how we need to interpret group number and period number rather than by telling what are the elements of a particular group. So if you take carbon, as I'm sure it is in the fourth group, therefore it has 4 electrons. Whereas oxygen belongs to sixth group, so 6 electrons. And how many oxygens we have? 2. Therefore 12 electrons. Therefore my total raw material is have 4 electrons coming from carbon, 16 electrons. So using the 16 electron, I want to construct. This is my raw material. Now we want to construct carbon dioxide 6. Any problem, please? Can I continue? Any problem, please? No, sir. No, Students, sir, you can please do. continue. Okay, I'll dictate because in case I'll dictate slowly also. Just take down the first point I'm dictating. Can I now take down this? To construct carbon dioxide, we must combine all the valence electrons of the participating atoms. All the valence electrons of the participating atoms. Okay. So in the case of carbon dioxide, what is the submission here? Carbon has 4 electrons. This is also, remember, valence electrons means group number. Right, to understand the proper way, please. Periodic table is an excellent monument, excellent document.
and oxygen has six electrons because that is the group number. That is the group number. So I'm having here carbon gives me 4 electrons. Because there are 2 oxygens here, I'm using 16 electrons. I must be able to construct carbon. Is the raw material. To start with, I'll take up only neutral molecules because there is a possibility my formula can have plus charge or minus charge. If I'm having plus charge and minus charge, I will tell you how to take care of it. First, we'll take a simple case. Now, here in the carbon dioxide molecule, no, don't allow your familiar enthusiasm with a fresh mind. Now, we take carbon as a central atom. Carbon is central. Carbon is central atom. Again, don't commit the mistake by telling because Sir, your voice is not clear. carbon, only one atom is there, therefore it is central atom. No, that's not the case. We take the atom which is having less electronegativity. Yeah, sure. Sir, carbon has 6 electrons and as well as oxygen has 12 electrons. 18 no, sir. Can you spell out your doubt? Whoever is talking there? Is it clear doubt? Who was asking me the doubt? I forgot. I did not know. So he is talking about total electrons, sir. You are giving about valence electrons. Yeah, I think it is Prashant. Their voice is not clear. Is it clear now? Okay. Yes. So 16 electrons are there, and I am to construct carbon dioxide molecule. ఈ మాలిక్యూల్ నిర్మాణంలో కూడా ఇక్కడ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఏంటి అంటే ఒకటే ఆటమ్ ఉంది కాబట్టి సెంట్రల్ ఆటమ్ అని అవసరం లేదు, నాట్ నెసెసరీ. దట్ ఆటమ్ ఇస్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్ విచ్ హ్యాస్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఆ ఆటమ్ ని మనం లెస్ ఎలక్ట్రాన్ ఆటమ్ సెంట్రల్ ఆటమ్ గా తీసుకుంటాం మనం. ఎందుకంటే సెంట్రల్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే దాని పరిమాణం పెద్దగా ఉంటుంది, సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది. పరిమాణం పెద్దగా ఉన్నప్పుడు దాని చుట్టుపక్కల వేరే ఆటమ్స్ అమర్చడం తేలికే, పాపులేషన్ బి హై అప్. Therefore, hydrogen, for example, hydrogen can never become central atom. It's smallest. I want a big atom. One of the symptoms of a big atom is electronegativity must be less. రెండు విద్యుతాత్మక తక్కువగా ఉండాలండి. కార్బన్ ఆక్సిజన్ రెండు పోల్చి చూస్తే కనుక కార్బన్ యొక్క రెండు విద్యుతాత్మకత electronegativity is lesser than oxygen. So we take carbon as a central atom. And randomly, this is the first point. I put lines here. You may ask me why I'm putting lines straight line. Not necessary. I can put with bent line also. But because you are aware of the shape, some of you have mentioned this is a linear molecule. I'm putting like this. Carbon dioxide. Why I'm putting? For example, if I'm writing down sodium, right? Never write sodium and line chlorine. Line always means covalent. Line representation is for covalent bond only. So covalent bond only. So I am writing here carbon oxygen. Now it will take long time, but once you are fluent with it, in no time you can do it much faster. మనకి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మరి 16 ఎలక్ట్రాన్. ఈ 16 ఎలక్ట్రాన్లు ఇందులో మనం ఇముడ్చుకోవాలి. How do you accommodate 16 electrons in the first structure? All the 3 atoms have come. ఇప్పుడు ఒక పద్ధతి ఫాలో అవుతాం. ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ all, focus on the terminal atoms. Terminal atoms are oxygen. Focus on terminal atoms. I'm repeating the point. Now try to terminal atoms. Focus for first time, not ignore carbon for the timing. Focus on terminal atoms. Now you complete the octet. Complete octet of terminal atoms only. So how did this one terminal atom, the other terminal atom? I'm putting dot, and this line is 2 electrons, is it not? So octet is completed. Go for the other atom, 1, 2, 1, 2, 1, 2, and only one line is 2 electrons. So octet is completed for both terminal atoms. This is completed 8 here, am I right? This also has got 8. How many have started with 16? So I can tell myself, okay, I'm on the right path. I have all the atoms in the molecule and all 16 electrons have come. So now if you look at the structure, this is very important, very interesting, because quite a good number of times you have to assign formal charges also, formal charges. This method really helps you.
formal charges. Now, what I will do is, for the sake of our discussion, I divide the bond into equal halves. I am not dividing. Try to understand. Look, once the bond is formed, we are not dividing. Only for the sake of electron on each side, is it not? One line means 2 electrons. So, totally, how many electrons are there on this side now? 2 plus 4 plus 6 and 1, 7 electrons. Similarly, for the other one, 2, 4, 6 and 1, 7 electrons. And look into carbon atom, please. It has only 2 electrons. Now you can count them 7 plus 7, 14, 14 plus 2, 16. I'm not going wrong. Because it's a derivation method, every time you can confirm whether you're going wrong or on the right track. Now you come to the group number. The group number for oxygen 6. What is the group number for oxygen 6? What is the group number of carbon, please? 4. Group numbers are very important, as I told you. Now, if you can see, they don't match with each other. The number of electrons on oxygen is more than the group number by 1 unit. More than 1 unit. I assign -1 here. Go to the other oxygen, same story, is it not? It has 7 electrons, but the group number is 6. Go to central carbon now. It has 2 electrons, but what is the group number? 4. Less by 2 units. That's 2. That means if you add all of them, the net charge is 0 only, is it not? Even the carbon dioxide formula does not have any things here. 2 points I wish to bring to your notice. Point number 1 is, I'm writing here, point number 1. Even though I have completed octet for terminal atoms, this octet is completed, this octet is completed, but I don't think I've completed octet of the central atom. Remember, all elements of the second period, we religiously follow octet rule. So in this first presentation, even the oxygen has completed octet, this is completed octet. Carbon molecule satisfied gali సంతోషంగా లేదు. ఇంకా దాని octet complete కాలేదు ఇక్కడ. రెండవది చార్జెస్ చాలా ఉన్నాయి. ఫార్మల్ చార్జెస్ ఏవి ఉన్నాయో అవి న్యాయంగా బాగాలేవు. Any structure with high formal charges, remember, it is not at all stable. So 2 points I have to take care of. What are they? One is all the atoms have high formal charges. Secondly, carbon atom with central atom did not complete the octet. So what is my next atom, please? How do I overcome both these defects? Can I make the molecule have less formal charges? Can I make the molecule have less formal charges? And number 2, in the process of this, can I also carbon get octet? If our carbon gets octet and the charges are becoming lesser and lesser, that means from this unstable starting molecule, I can definitely get a better and healthy molecule. Any doubt? Please ask me. Hey. అదే ఉరుకుతున్నావు. ఏ బాబు, Any doubt, please? బాబు సైలెంట్ లో ఉండండి అమ్మా. సారీ సార్. Continue. Yes sir, please. Students అందరూ మీరు మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి అమ్మా. This point, anybody has a doubt, please raise the hand and ask me down. I can look back. Till I hear at least 1 or 2 people confirming it. Okay. So, is the first point clear? Add all the valence electrons. Right now, I've taken an example where no, it does not contain each plus or minus, only valence electrons add. Then that atom is a central atom whose En value, electronegativity value is the least. Therefore, carbon has a lesser En value than oxygen. Then propose some tentative structure like this carbon dioxide. In this structure, first of all, complete the octet of terminal atoms. So I've put all dots here, dot. Therefore, if you add all the electrons, there are 8 here, there are 8 here. And now, the most important thing is how do you assign formal charges? Divide the bond pairs equally. Divide the bond pairs equally. Here I've done that. Bond pairs have divided equally. That means 1 electron either side of the line. Here also have divided. Now, if you now recalculate the number of electrons, I'm having 7 electrons for this oxygen, right? This is 7 electrons. Am I right?
There are 7 electrons here and 7 electrons here. And what is the group number 6? So if they do not match with each other, group number and electrons obtained by division of the bonds, it must carry some formal charge. One, more electron than group number -1. Carbon has less electron than group number +2. Overall charge is 0. Then after looking at the structure, we realize this structure is not at all stable because for 2 reasons. Reason 1, octet is not completed for carbon. Second, it has too many formal charges. Any structure with so many formal charges is not stable. So I have to overcome both these ailments. The next point, I'm rubbing this off. I repeat, if you have any doubt, you can interfere, stop and ask me, get it out clarified, please don't allow it to gather. Okay, now I'm having here carbon, oxygen, carbon, oxygen, and here I'm having 1, 2, 1, 2, 1, 2. I'm repeating typing here, and already we have calculated. This is -1, this is -1, this is +2. Hope all of you are clear about these numbers, please. Okay. Now, what is my intention? Can I minimize the formal charges? And I can also get the octet completed for central atom carbon. So for this, to minimize formal charges, minimize formal charges. ఒక ఉద్దేశం అది. రెండో పాయింట్ ఏంటంటే, what is the other thing here? Try to complete octet of terminal atoms. ఈ రెండు ఉద్దేశాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని నెక్స్ట్ స్టెప్ తీసుకో. How do I do that? Try to follow. To achieve both these things, I'm focusing my attention on the lone pairs. You take the lone pairs and make it a bond pair with the central atom. Lone pair is converted to bond pair. Similarly, there is one lone pair here. You can take this and convert to bond pair. The question comes. Why are we taking one each? Let me postpone that question, but I'm doing this. One lone pair from this oxygen, other lone pair from the other oxygen is coming. So if I convert this, what is this thing I'm getting now? Carbon, double bond. And how many lone pairs are left on oxygen? Only 2 lone pairs. Correct? How many lone pairs here? Only 2 lone pairs. If now once you got them, again recalculate the formal charge. Ashwini, silent lo pettuko ma mobile. How do you calculate formal charge? Again, divide bond pairs equally. Again, divide them. If you do like that, I'm realizing already there are 4 electrons and I'm getting 2 more. So how many electrons? Totally 4 plus 2, 6 electrons. What is the group number? 6. They are equal to each other. Therefore, there is no charge now. What about this oxygen, please? Are you watching? Again, we are having 6 electrons here. 6th group. They are equal to each other. Therefore, 0 charge. Look at the central carbon now. Try to follow. How many electrons are there now? 4 electrons. When you divide the bond, electrons are divided equally. So I'm having 4 electrons. Group number is also 4. That means no charge. I got what I wanted. No formal charge anywhere. Also, if you watch out, now your carbon is surrounded by 4 lines here. 4 lines, 8 electrons. Is it not? Each line is equals to 2 electrons. So octet is complete even for carbon. Octet is completed for oxygens. Therefore, I got a beautiful structure, carbon dioxide. Now, how do we now remember, when you want to talk about the geometry or the structure, always take into consideration sigma bond, not pi bond, to start with. Lone pairs are there. Right now, this molecule does not contain lone pair. I'm not talking about that. Any central atom with 2 sigma bonds, any central atom with 2 sigma bonds
is equal to hybrid state of sp. I'm sure you must have all heard about hybridization by this time in the lower classes. sp. What is the geometry for sp, please? Linear. I'm not trying to buy it here. What about these 2 bonds here? Pi bonds. Remember, pi bonds do not have a role in deciding geometry. There are pi bonds formed. Pi bonds are formed in a place where already sigma. There are three types of electrons: sigma electrons, pi electrons, and lone pair. Lone pair, right now I'm not talking, because there's no lone pair in the central atom. So I'm getting carbon dioxide. This is the geometry. Because there are 2 sigma bonds, it is sp hybridization, therefore it is linear. Any doubt you want to ask me? Ask me, any one of you. Okay. Now, if this is clear, let me go back again and understand one more way. Some of you, because all of you are science students, you will be proud to be called a science student. Science student, curiosity syllabus and say, okay, I have understood the syllabus. Syllabus is important. I'm not denying that. Curiosity is the strength of the science student. So, some of you, imagine if you are not getting any doubt, I am sponsoring a doubt on your behalf. Later on, you must ask me a doubt. I will no longer sponsor any more doubts for you. Okay. Suppose if I'm again going back to the structure, what did I do there? I have shifted symmetrically. These are the lone pairs for structure. I've shifted electron pair here and here. One of you, if you're not getting, as I'm telling you, I'm sponsoring the doubt on your behalf. Like, I'm just thinking, can't I shift both electron pairs from same oxygen? Possible, is it not? It's a method. Method means you have more than one flexible way. If I shift both the lone pairs from the same oxygen, what is the resultant structure? I get a triple bond now. What about this, please? It remains a single bond. Okay. Therefore, how many oxygen? How many lone pairs? Only one lone. Now, watch out central carbon, please. Do we have four lines here on the carbon atom here? That means octet is complete even by this method. Are you getting my point here? Every time, this is a very familiar, this structure is very familiar for you. This is what the textbook says. But now try to overread the textbook and try to understand independently what I'm talking here. I can as well move the lone pairs from same oxygen. I get this structure. Are you convinced carbon is octet now completed? It's also possible. Now again calculate formal charges, divide equally. So totally how many electrons? If you divide equal, electrons go equally. 2 electrons already there. There are 1, 3, 4, 5. 5 electrons. So plus 1. What about this oxygen? Tell me. Divide equally. Don't you have 7 electrons here? 2 plus 2, 4, 4 plus 6 for 7. And what is the group number? 6 remains same. Minus 1. What about the central carbon? 4 electrons. If you dividing the group, so 0 charge. That means even though this is a valid structure in your entrance exam, if they give this structure, remember this is a valid structure, not incorrect. It is not necessarily always this is the right structure, please. Only point you can say is this structure is relatively unstable, but it is valid Lewis structure. Why it is valid? Because octet is completed for all of them. Then why it is less stable? It is less stable because I have 2 atoms of oxygen is carrying plus charge, other is carrying minus charge. This is not a good symptom. Atom from same element. Atom from same element has opposite charges. This is a instability symptom. Atom from same element, oxygen is minus. So what you can say is this table is valid. I'm repeating this valid. In the entrance exam, it is coming. Don't say this is wrong. It is also correct. But where does the difference come here? This is a less stable structure compared to this. Hope I'm able to convincingly tell you what I'm putting in my mind. Some of you might have tried a different one more sponsored down. I can add, it looks like that, is it not? It may look like this. Earlier I moved from the left side, I moved from the right side. Then can I directly put the charges plus 1, minus 1,
Same problem. This looks similar to this, but the charges are reversed now. Is the octet complete for all the atoms? Yes, this is also valid. Therefore, for carbon dioxide, I don't have only one structure. If you're writing a standard entrance examination, you must have steps taken properly. So I'm having three structures here coming. Three structures are there. What are three structures I'm having here? I'm writing all three structures now. After writing all the three structures, I'll give some time for it to reflect and see whether you have assimilated what I'm talking. If you're not assimilating, if you're not understanding, raise that as a doubt. We'll talk about that. This is crucial. Remember, always the first step in the fundamentals must be taken properly. So if you finalize your mind by telling carbon dioxide only one structure, it's totally incorrect. So all the structures we are getting now, I'm getting, for example, first structure I'm writing here. This is the first introductory structure. This is not structure, introductory. Structure. From this, I got three structures. What are they? One is carbon, double bond, with the lone pair on oxygen. This is the first structure I've derived. Perfectly valid. What about the other one? Is carbon, triple bond, single bond, 1, 2, 1, 2. 1, 2, and 1 lone pairs are important charges here. This is +1, this is -1. The third structure I'm getting here, carbon with a triple bond shift in position. This is -1, this is +1. All are valid Lewis structures. There are 2 sigma bonds. How many sigma bonds in the central atom? Only 2 sigma bonds. Remember, rest are pi bonds. Suppose hypothetically I have molecular possibilities, imagine. If there are multiple bonds like this, remember always only one sigma bond, rest of the bonds are pi bonds. So even though they have triple bond, only one sigma bond. So today how many sigma bonds? 2. 2 sigma bond means what is the geometry of the linear? Take this here. This also has 2 sigma bonds. Therefore, this also is linear. Whether I take structure, this will call the one. I'm not giving you wrong picture. All of them will tell you they have identical geometry. Hope you are following that point. Yeah. In a multiple choice, they give A, B, C. What is the difference coming? Wherever the charges are there, especially atoms coming from the same element. I repeat, atoms from the same element have opposite charges. The stability is less. This is all are valid. All are valid. Because all of them have complete octet. All of them have same geometry. Then where is the difference coming? It's less stable. It's less stable. 1 and 3 less stable. If they are less stable, why? Because how do you find the symptom of less stability? Of stability. So I'm having 3 structures for carbon dioxide. So if a multiple choice paper, that's a paper normally you encounter, this can be given. What is the geometry of this? This is also linear. This is also linear. All of them are linear. Because initially somebody told me carbon dioxide linear. All 3 are showing linear geometry. I'm just holding on this part. Please ask me doubts. Sir, once you can, once write again, for whatever notes here. Please ask me. I'll give 2 minutes time as per my watch. Sorry, I did not. Can you repeat that point? Sir, once again, can you explain the formal search? Formal search. Okay, I'll do it. I will write here. Formal search is very important. I'm giving one more example. Imagine I'm having water molecule. That's a good question, whatever the child is asking. Now, this is not the total structure of water molecule. In the total structure, we have a mention of the lone pairs also. Don't we have 2 lone pairs on oxygen? You remember this is the right structure of oxygen. Now imagine I want to calculate formal charge for this molecule. Totally different example I'm giving. Divide the bond pairs equally. Divide the bond pairs equally. Equally means what? 1 electron on both sides of the line. Got it? Okay. Now you count
after dividing like that, we count the number of electrons. Already 4 electrons, the 2 numbers mean 4 electrons, 4, 5, 6. What is the group number? If they are equal to each other, 0 charge. Hope you got understood that point. Hydrogen, of course, 1. Therefore, there is no thing. I take one more example, ammonia. Take methane. Why we don't write any charge over carbon? Because we are following a rule position unknowingly. Give this a structure of methane, CH4. Divide the bond pairs equally. Okay, now bond pair electrons on both sides. So how many electrons are there for carbon? 4 electrons, is it not? What is the group number of carbon? That is also 4. Therefore, carbon does not have any charge. That is the reason when you write methane, we don't assign any charge. This has become habituated for us. But actually, unknowingly, we are following a rule position by which we are not writing any charges. I'll give one more example. Imagine I am having a molecule like ammonia. Will you try this ammonia molecule? Is the structure completed? No, there is a lone pair of nitrogen. Ammonia, we don't put any charges. Is it not? Why? Because if we divide bond pairs equally, that means 1 electron, 1 electron, 1 electron, 1 electron here, 1 electron. 1. So there is a lone pair here, 2, 3, 4, 5. What is the group number 5? Are they not equal to each other? If they are equal to each other, 0 charge. If you remember, always we put hydronium ion like plus charge or ammonium ion as a plus charge. Because we're habituated, we never ask question. But there is a rule position. What is the structure of hydronium ion? Oxygen, hydrogen, hydrogen, one more hydrogen, and a lone pair. Okay, this is the structure of H3O. Why are we getting plus charge? Again, I'm dividing bond pairs equally. Divide them. Divide the bond. You are coming from this. Therefore, 5. What is the group number 6? So don't we have electrons less than the group number? Therefore, oxygen carries plus charge. Is it clear, please? The student has asked it out. I'm able to clear that out to the child. Yes, sir. Hello? Whoever has asked it out, is it clear or not? Yes, sir, it is clear. Oh, thank you. Thank you. So unless you confirm, I do not know whether I'm talking to human beings or I'm talking to myself. This is spot, please. Okay. Any other student need that out, please they can ask. This helps you a lot. Calculating formal charge is one of the important things. While you're going to, is very, very important. Just try to bear that in mind. Okay. Any other student, any other doubt, please ask. Now, one last point about carbon dioxide before I take up next molecule is, again, I'm writing all the 3 structures of carbon dioxide again. I'm getting 3 structures, not one. Please bear that in mind. What are the structures I'm getting? Carbon, double bond O, carbon, double bond O, double bond. This is the first structure I got. You remember that? The other structure I got, two structures. On one side, I'm having a triple bond. Other side, I'm having a single bond. This has 3 lone pairs. This has only 1 lone. For the other structure I got, oxygen, carbon, triple bond oxygen, 1 lone pair, and this has 3 lone pairs. Remember, all 3, as I told you, are valid correct structures only. This is lesson of charges involving identical atoms. Separation of charges. Involving identical atoms. They are unstable. Similarly, we have here -1 and this is +1. Total 3 structures all give you identical geometry, the different stability. 1 point. Let me see how quickly you can recollect that. Suppose I want to convert 1 to 2. 1 to 2. What I'm doing here? Suppose imagine 1, I want to convert to 2. What should I do? If this lone pair moves and becomes a bond pair here, how many bonds carbon will have if I move this here? 5 bonds. Carbon 5 bonds not possible, is it not? 4 bonds is the limitation for that. Therefore, as this moves, one of the pi bonds must move to oxygen. I repeat, if one of the lone pairs is converted to bond pair, simultaneously at the same time, this pi bond should become a lone pair.
Am I not getting the structure? Are you getting the point is? Yes, sir. I'm getting the structure. Sigma bonds are untouched. Sigma bonds untouched. And only pi bonds are moving. Pi bonds, because they're less strong in health, we can move them. Suppose I reverse that movement. If I move this, I think this has to move out, otherwise valency will be changing. Am I getting back the original structure? Are you getting some idea what is that I'm referring to? What is the concept in my mind? If I put the arrow mark, are you getting the answer? What is that I'm talking to? Anybody? Resonating structure. Resonance. Resonating structure. Resonating structures is not the privilege of organic molecules. They're after all chemicals, is it not? Even here it is possible. Carbon dioxide, if you go back to this, again I will have the same thing. If I move this, this will move here. Correct? So I'm having a resonating structures. So CO2 has 3 resonating structures. Beautiful. Hope you are able to overcome the fixation of carbon with the only structure which was earlier in mind. Now try to overcome that. Carbon dioxide has 3 resonating structures. So resonating structures, don't imagine inorganic. Any covalent molecule, if the structure provides that, it can show resonance. Hope all of you are having a good understanding about concept of resonance. Is it introduced to you or not yet? Is the concept introduced or not? Introduce it, sir. Okay, I will not go into details so much of that. Is it till this point? If you have any doubt, ask me. I'm holding on for 1 more minute. You can ask me any doubt. ఒక వ్యక్తి కనిపిస్తున్నాడు రామాంజనేయులు. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సంశయం రామాంజనేయులు డౌట్ ఉంటే అడుగు ఆయన. The only face I can see is Ramanjani. She has also disappeared. I do not know why. Okay, I can see one name, Sophie Khan. Sir, Sophie Khan, sorry, have sir. any doubt? Ask, please ask. Sir, sorry, sir. చెప్పమ్మా. పర్వాలేదు. ఎందుకు సారీ బాబు? అనుకోకుండా వచ్చింది సార్ అది. ఆమె డాక్టర్ రామాంజనేయులు కాదు. ఎందుకు సారీ చెప్తున్నాను నేను? నేను బూతులు తిట్టాడు నేనా? ఎప్పుడు జాయిన్ సార్ కొత్తగా. Okay, any doubt till this point, please ask me. In that case, I'll take 5 more minutes, Ramesh. 5 minutes and stop it. Now, assuming you have followed this, I will go for one more example. One more example. Assuming, because still people are feeling shy to ask me doubt. I imagine you have followed that. If God permits, I will definitely come to Hanukon and take a personal class also if required. Because I always enjoy taking personal classes more than this class, because I do not know sometimes whether you're listening or doing something else in life in the name of chemistry class. I do not know. Anyway, now what is the how do I now? One of the important things in science class is you must know how to generalize. Can I take this molecule? I can call this is atomicity is 3. What is atomicity? Number of atoms in a molecule is called as atomicity. Number of atoms in molecule is called atomicity. Oh, there are 3 atoms. Okay, fine. Now, first. Okay, how many valence electrons? 6. Valence electrons are 60. Therefore, this is the beauty of science. If you encounter next time any other species, any other, not necessarily carbon dioxide, every time, any other species which has atomicity of 3. Atomicity of 3. Any other species other than carbon dioxide. And isoelectronic, 16. What is 16 electron species? 16 because already we have considered 16. Next time when you see any other chemical formula whose atomicity is 3 and electrons are 16, then structure must be same. Then it must be isostructural to carbon dioxide. It must be isostructural to CO2. Isostructural, same structure as carbon dioxide is linear. You can expect other molecule also to be linear. Any other species with atomicity of 3
electrons being 16, must be also having same structure as that of carbon dioxide. This is the power of generalization that you must appreciate as a science student. Suppose imagine I am taking a species like NO2 plus. Now this carries a plus. Now what is the atomicity of this? Nitrogen 1 atom. 2 oxygens. Atomicity is 3. Similar to carbon dioxide. Now count the number of electrons. Nitrogen belongs to 5th group, 5. And there are 2 oxygens, 6 plus 6, 12. Therefore, how many I'm getting? 17. There is a plus charge over that means there is a plus charge means 1 electron less. Therefore, totally how many electrons it has? 16. Therefore, this is atomicity is same. This is isoelectronic. Therefore, it must have same structure as that of carbon dioxide. So, what is the structure of NO2 plus? It must also be linear. I did not derive the structure, but the power of generalization must be able to appreciate. Even though we derive the structure definitely, but to understand the power of generalization, NO2 plus is linear. Because it's the same identical electronic to CO2. Is this point clear or not? Sir, how can you say that it is linear? I'm waiting for your response. Sorry, can you repeat it now, please? Sir, how can you say that it is linear because it has 16 electrons, valence electrons? Because whatever that is true, you see, carbon dioxide is an example. In any molecule with atomicity 3 and electron 16, it must be linear, just like carbon dioxide. Are you getting that point? We can derive the structure. My point is, every time we need not Sir, how is it, sir? We must be smart enough to catch up. Sir, how is it, sir? Yeah, How is it? How is it, sir? Electrons. Because there are, how many electrons are there? 6 only, is it not? Is it not similar to carbon dioxide? Carbon dioxide అట్లా చేసాం కదా బాబు మొత్తం 3 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి మరి కలుపుకున్నాం మనం కలుపుకుని అల్టిమేట్ గా మనకు లీనియర్ జామెట్రీ వచ్చింది కార్బన్ లేకుండొచ్చు కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ సేమ్ కదా 3 ఐటమ్స్ 3 ఐటమ్స్ 16 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ సమానంగా ఉన్నాయో అటామిసిటీ సమానంగా ఉందో దాని స్ట్రక్చర్ కూడా సేమ్ మనం జనరలైజేషన్ అట్లా చేస్తాం shall we try one more example that will clarify your situation? I'm trying one. Have you copied this example? NO2 plus has the linear geometry, has same geometry as CO2 because we multiple choice paper ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ వస్తాయి మీకు ప్రతిసారి మనం డిరైవ్ చేసుకోవాలంటే ఇంత టైం సరిపోదు ఎగ్జామినేషన్ ఇన్వేరియబుల్లీ టైం మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కదా అట్లా మనకి జనరలైజేషన్ తెలవాలి I'll take one more example to clarify the situation. Suppose imagine now I am taking N3 minus Babu. The copy is good. N3 minus 30. I'll take N3 minus. Either ask the formula. N3 minus. Okay. Atoms in the mood negative. Carbon dioxide mood negative. Carbon dioxide mood down there. NO2 plus 3 atoms. Therefore, atomicity is same as earlier 2 molecules. Now, electrons. Each nitrogen belongs to 5th group with 5 plus 5 plus 5. 59 1 minus an extra 1. Motta any number 16. Is it not similar to carbon dioxide? Number of electrons are 16. Atomicity is 3. Yes, sir. Therefore, what is the geometry of this problem? Same as that of carbon dioxide. Are you watching about the power of generalization here? Sir, one more word, sir. Hello? ఒకసారి 3 examples చూసుకోరా ఒకసారి కార్బన్ you are a science student. You must be smart enough to generalize that. NO2 plus. Okay. తర్వాత last. Hello? Demo N3 plus. If the examiner says which of them are falling linear, last option is all of them are linear. Kada. Yes, ask me, doctor. Sir? Hello? I'm listening. Sir, carbon valence 4, sir. Carbon valence of electrons 4. Correct. Oxygen valence of electrons 2, sir. Oxygen 6. Oxygen 6. How is it, sir? 3 members. I've taken carbon first, group number 4 and 4 electrons. Yes, Next, sir. I've taken nitrogen, 5th group, 5 electrons. So oxygen 6.
6+4 10 ఎంత కదా సార్ 16 అంటే పీరియడ్ టేబుల్ మెయింటైన్ మనం అపార్థం చేసుకున్నాం మనం గ్రూప్ లో ఏమున్నాయని ఒక బైహార్ట్ చేస్తే అట్లా కాదు. ఆ గ్రూప్ నెంబర్ ఏంటి ప్రాముఖ్యత ఏంటి విశిష్ట అంటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఆ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రిన్సిపల్ కాంటెంట్ ఏంటో ఉంది. అది తెలిస్తే మనం ఇవన్నీ ఈజీ అయిపోతుంది. పీరియడ్ టేబుల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మార్చాలి, ఈజీ అయిపోతుంది. ఈ 3 క్లాస్ అయిన ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. 3 కూడా క్వాలిటీ యూ కెన్ అగైన్ try. But the generalization, I'm keen on that. Carbon dioxide have gone all out. Are you getting that point? Suppose imagine I'm giving one more question, ask me the next. Suppose NO2 formula. Minus NO2. Atoms strength చెప్పండి ఇక్కడ 3 ఇక్కడ 3 atoms ఉన్నాయి. ఒక నైట్రోజన్ atom 2 ఆక్సిజన్ 3 ఉంది. ఎలక్ట్రాన్స్ చూసుకోండి. నైట్రోజన్ ఎన్ని పవర్ 5. ఆక్సిజన్ ఎంత 6 + 6. అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ 17. And it is not equal to carbon dioxide electrons కదా. So it is non-linear. ఏం జామెట్రీ మనకు మర్చిపోతాం, బట్ డెఫినెట్ ఇస్ నాట్ లీనియర్. ఎగ్జామ్ ఇచ్చారు, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాన్ లీనియర్. కౌంట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అటామిసిటీ ఇస్ 70 ఇక్కడ. అర్థమైందా? యు సీ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్ యు మస్ట్ బి ఏబుల్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ టు డీసెంట్ క్వశ్చన్. సో ది ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో మీ కంఫర్టబుల్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. టెన్షన్ లేకుండా ఎక్కువ బైహార్ట్ చేయకుండా ఆన్సర్ రాబట్టుకోవాలి మనం. ఎక్కువ టెన్షన్ ఫీల్ అవుతాం. పోతే అశ్వినా Exam is always a tension. You know how to think, I think. Okay then. Ramesh, can you stop? Ramesh, no? Is Ramesh there? Okay then. I am stopping the class now. Which, if you have read out, you can redo the entire thing and ask me tomorrow in the class. Sir. Hello? Sir, Ramesh sir? Good afternoon. Sir. Yeah. Chepama. Sir, nitrogen valence of electrons 5 years. Sir. Group number. Sir, hello. ఎట్లా సార్ అది? Group number 5 is about 5. Oxygen 6 group అంటే 6 electrons. ఇప్పుడు కార్బన్ మన బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం ఏంటి బాబు ఇక్కడ 1s2 2s2 2p2. అయితే మన బ్యాలెన్స్ అంటే బాహ్య కక్ష ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోండి 2 + 4 నైట్రోజన్ అనుకోండి, దాని ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం ఏంటి ఇక్కడ 1s2 అది పట్టించుకోను 2s2 2p3 2p3 5 వచ్చినాయి మనకి 5 బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ముఖ్యము. లోపల ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు కెమికల్ రియాక్షన్స్ లో కూడా. కానీ బాహ్యంగా ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీగా కెమికల్ రియాక్షన్ పాల్గొనగలుగుతారు. క్లియర్ బాబు? క్లియరా? ఓకేనా? ఓకే. టాప్ ఆఫ్ ది క్లాస్, ఇఫ్ యు హావ్ నో మోర్ డౌట్స్ ఐ విల్ స్టాప్ ది క్లాస్. ఓకే, బై. థాంక్యూ. Sir, thank you. Ramesh sir, thank you very much. Thank you, Bob. Thank you. Ramesh sir. Sir, ఒక్క నిమిషం సార్. They are not asking any doubts. నాకు తెలియట్లేదు. సార్ క్లాస్ ఇప్పుడు అయిపోయింది. ఎందుకంటే రెసిడెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మాట్లాడండి. Sir, thank you a lot, sir. Resonance and concept organic it is today, and some generalizations about linear shape and triatomic molecules. Okay, can sir, మాట్లాడండి. Stop the class, Ramesh and Satyanarayana. We shall meet. Okay. Yeah, sure, sir. But before ending up the class, we want to talk a few minutes, sir. Dear students, just I'm listening. Sir, class విన్నారు, ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారు క్లాస్ ని. మనకి రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్ మనకి ఫార్మల్ చార్జెస్ ఒక మాలిక్యూల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ని అంటే ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్ట్రక్చర్, అది మాలిక్యూల్ అయినా అయాన్ అయినా ఏ విధంగా మనం స్ట్రక్చర్ ని ఏది బైహార్ట్ చేయకుండా బేసిక్ రూల్స్ తో మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తో సార్ మనకి కెమికల్ బాండ్ స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది చాలా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నిజానికి మనం సార్ యొక్క క్లాస్ నిజానికి అది ఫిజికల్ క్లాస్ ఉంటే కనుక అసలు మీరు ఇంకా అక్కడ క్యూ కట్టేస్తారు సార్ యొక్క క్లాసు. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ సార్ మొత్తం బోర్డు మీదనే యూజ్ చేసి చాలా ఎఫెక్టివ్ గా, ఇంకా సార్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇంకా అయితే ఇక్కడ ఏమైందంటే సార్ చిన్న ప్రాబ్లం, నెట్వర్క్ ఇష్యూ వచ్చింది సార్. అక్కడక్కడ కొంచెం వాయిస్ బ్రేక్ అయి ఉంది సార్. అక్కడక్కడ చాలా సార్లు పిల్లలు కొద్దిగా మెసేజ్ పెట్టారు గ్రూప్ లో, కానీ ఇట్ ఈస్ అన్అవాయిడబుల్. బట్ స్టిల్ వీ ఎంజాయ్డ్ ఏ లాట్ సార్. థ్యాంక్ యూ ఏ లాట్ from on behalf of the Department of Chemistry. That we have to overcome. I can understand. There is a problem. I understand. Sir. At that point, repeat this
కొంచెం నెట్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉన్నట్టుంది సార్, ఏమన్నా హెడ్ ఫోన్స్ ఉంటే ట్రై చేయండి సార్. ఒకసారి వినిపించుకుంటూ సార్ వినిపించవచ్చు కదా అని ఆశ అన్నమాట. లేదంటే నేను కొంచెం అదే వాయిస్ మధ్య మధ్యలో బ్రేక్ అవుతుంది, అంటే ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది సార్ కొంచెం. కోసం రిపీట్ చేస్తూ వచ్చారా మీకు? నేను కూడా కొంత వైఫై పిల్లలకి ప్రాబ్లం అయినట్టుగా ఉంది, ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ 2A. బాగానే ఉంది బాబు. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ నేను అది జియోన్ చూసుకున్నాను, అంటే అక్కడని కాకపోతే సార్ ఆన్ ద హోల్ ఎక్కడ బాగానే ఉంది మరి. అది ఓకే రమేష్ సార్. ఓకే మరి షెల్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రేపు కూడా తీసుకుంటారా సార్? బాయ్. ఓకే సార్, నేను మళ్ళీ కాంటాక్ట్ చేస్తాను. నన్ను ఆల్రెడీ 7:30 వినే ఓపిక ఉందా? రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం మరి. నేను సరే ఇవాళ ఆపేద్దాం, ఇప్పటికే లేట్ అయిపోయింది. ఓకే సార్, స్టాప్ చేద్దాం అన్న రైట్ నా. మీకు ఇప్పుడు ఏం క్లాస్ లేదు, ఇంకా రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. సో సండే ఒకటి, ఇంకోటి అన్న మార్నింగ్ అవర్స్ కూడా ఏమన్నా వేరే రోజు కూడా ఒకటి, మనం ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీకి డాక్టర్ భాస్కర్ సార్ అని, తనకి ఏంటంటే మార్నింగ్ అవర్స్ లో వీలవుతుంది అంటున్నారు సార్. అడ్మిట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. నేను ఒకటి పెట్టండి సార్. మార్నింగ్ ఇబ్బంది ఉంటుంది మాకు ఎగ్జామ్స్